Så, just det. Hjärtligt välkomna hit allesammans. Det är jättespännande för oss att få lansera vår e-Swedish för första gången. Vi har haft en liten provgrupp tidigare och vi är jätteglada att vi har kommit hit idag, så vi ska testa lite mer. Vi tänkte att vi skulle berätta lite om tankarna kring hur det här började och varför vi är här idag. Så jag lämnar över ordet lite grann till Kristina som är projektledare för asylverksamheten. Hej på er, jättefint att ni alla kom. Så vi har startat vår resa i augusti 2015 när vi fick uppdraget från Folkbildningsrådet att hjälpa asylsökande med svenska och samhällsinformation. Och vi har jobbat ganska hårt och bakom oss finns det 3 veckor idag. Och nu kan vi stolt presentera något som heter e-Swedish. Det är en chans nu att alla kan lära sig svenska online, alla asylsökande. Så vi har en person som hjälpte oss jättemycket, Liban, som kommer berätta mer hur programmet fungerar. Och ni kan ställa frågor både till honom, mig, Hanna eller Camilla som står också bakom materialet här. Precis. Så det är Camilla som har gjort själva innehållet, kan man säga, skapat materialet, arbetat med det. Kan du säga lite grann om det arbetet? Det här uppdraget att skapa e-Swedish, svenska från dag 2, har varit både roligt och kreativt men också utmanande. I arbetet med e-Swedish så har jag tillgång till ett referensbibliotek med olika läroböcker i svenska språket. Och det här har jag använt dels för att få inspiration och främja kreativiteten, men också för att fördjupa mina kunskaper i olika pedagogiska förhållningssätt och se hur andra har utformat läroböcker i svenska för olika grupper. Och i arbetet med e-Swedish så har det varit viktigt att ge MVV ett eget uttryck och en egen approach och genom unika övningar, och det tycker jag att vi har lyckats med. Jag lämnar över till Liban som är väldigt väl insatt här nu i hur själva programmet fungerar. Ni kan se det här. Yeah, my name is Liban. I speak English, if you don't mind. I came here as an internship and I decided to bring an innovation to MVV with this e-Swedish. And that we attended that just to join for environmental issues. For the Berber issues, because we are focusing on how to change the environmental into digital, and we developed the e-Swedish, and it is one of the amazing. We just got it now, and it is the opening. I will show about. We will make some experiments how it functions in the mobile, iPad, and the computer as well. Ja. Yeah. Så alla som vill vara med nu och testa, så har Liban gjort små kort så att man kan få prova och logga in. Så alla som vill testa i sin mobil eller något annat får jättegärna ta ett sånt här. Vi kan skicka runt dem. Så får ni se lite grann hur det fungerar. The first experiment we're doing is the capital 1. Har alla hittat e-Swedish på telefonen? e-Swedish
libanabdi.se. Yeah. Then you click on the course. In the first chapter, it consists of 4 modules. And the first module is the one we are experimenting today. It is odd or meaning. Then you click on the module. We attended the student is just to read the lesson, then after that to make the exercises. And the exercises, because for the back end we make it a little bit shape in order only to focus on what the exercises are. For the first exercise, it will be opening from 1 to 3. Then we decided this chapter is through the book we publish it. From the book, then you may find the exactly exercises which is standing in the book. Then the first focus on is how to learn the alphabetical. And the alphabetical order, then the program accepts is in order, in sequence, and it shuffles every time when you need to get it, because in order to get exactly how the exercise is. Then if you select U or for the first, the program will not accept, but it will give you the answer, the exact answer at the end. Then you will do the part through your mobile or through some of the computers, because then we will see from here. Så vi började med att göra Svenska från dag 1 i bokformat. Så alla får gå en studiecirkel först för att lära sig det här materialet. Sen kallar vi det som vi gör online för Svenska från dag 2. Så det är ett fördjupningsmaterial. Så man behöver ha lite baskunskap för att sen kunna fortsätta och lära sig mer online. Det är det som är tanken. Likadant mellan sina träffar så ska man också tillsammans i grupp kunna använda online-materialet för att lära sig och fördjupa sina kunskaper i svenska språket. En del vill gå fram lite fortare, en del behöver lite längre tid på sig. Därför är det också gjort så att man ska kunna träna på alfabetet och vokaler och så vidare flera gånger för att träna upp sig och hitta rätt och så vidare. Then whenever you finish the exercise, it will give you at the same time the feedback of the result. Then it is different kind of exercise. It's not for the first. The first you have to learn the alphabetical and the vocal. And the second, it will just go in a grammatical at the end. Then we decided through this, I'll give you a little bit feedback. That was the program, then you can test it from the mobile section. The question is, what does a good course look like? The one that meets the needs of the learners. For example, if the learner, if we make it the friendly user platform, then everybody can use it. Also, the children. It is attended for some of the reason, but what we need is every person can get an access and learn Swedish in very easy. We have used 5 common scenarios. The 5 common scenarios is the environmental. Because the issues we are publishing a lot of books, then can they get a platform which is an e-learning that they can work, that they can do the exercise through the mobile while they are on time. Then for the first one, the notes are receiving assignments, and the environmental which help replace process. I mean the paper issues. And the environmental which is going make students want regularly because they need to test and to do a lot. Sometimes they take it as a serious to investigate more in the electronic. And it will help improve by the teaching and seeking feedback, because whenever they do exercise, immediately they will get feedback. Then at the same time, they will get what is wrong and what is correct.
then that means they redo it again. We give them a chance to redo the exercise again and again until they correct it. And that we will get quality issues from that. And teaching method is they can use the books, which we make it PDFs, the soft copy, that they can read it through the mobile. They don't need to take the book. And the simple course requirement, we did in the platform whatever they need as recording, and if they need for chatting, we have a platform for chatting that they can do free samtal, free speech, that they can communicate each other. We can make them group only talking to each other for that. They can make it pages, and whatever they need, they can just tell us. For example, if they need some extra exercise, then we do through their request. The assignments we collect, we assign a different kind of the teachers in the future, that will be. But we have everything, we did it in sequence. The first, we are trying only the first chapter, how the feedback will be. Then we test it again and again in order to get the feedback. And that is one of the regular we try to do. Replacing manual process. The manual process, for example, if we do a lot of issues, the paper issues, and now the environmental, the world is now focusing on environment issues, which is kind of milieu, isn't it? Then that is one of the issues we are struggling to do, to make some innovation, to bring some innovation. We need to replace some of the papers into digital. They can get it the latest in use. For example, if we create something new, then easily they can get it through the platform, which is called a forum news, that they can, when they log in, they see immediately. Then face-to-face is the jotting system, or they can record. If they need to try the pronunciation, then they record and they send out. When they make the submit, then easily the system will find it. Then we can reply to them, correcting their pronunciation. We have all these done. It is your time. Then what we need is your feedback, because the trial, if we tried already the iPod and the mobile and the computer, but mostly we focus on the digital in the mobile system, because every person has a tablet or mobile. Then when you are on your bed or free time, then easily you can investigate more if you need to learn the Swedish. Then that access may help the students to to learn the right Swedish. Because if they investigate more, at the same time we get feedback, and at the same time they get feedback. When you make wrong, then the system will give you the feedback. This is wrong and this is correct. Try it again. Then if you try it, then I'm one of the learners now. Yeah. Så det är som Liban berättar också, att det är på det viset det är uppbyggt, att man ska kunna liksom prata med andra som också lär sig svenska. Man ska kunna få ny information, uppdaterad på ett och samma ställe. Vi kommer lägga fram ut lektioner, man ska kunna lyssna på svenska språket via uttal och den här delen. Och det är ett komplement som vi ser till det vi redan gör idag med våra studiecirklar på olika ställen. Och sen är det också för alla de som inte finns på ett asylboende men fortfarande vill lära sig svenska och bo i privata boenden, kan också använda sig av det här materialet. Så det är det som är tanken, att flera ska nå fram och flera ska kunna jobba mer med språket. Helt enkelt. Sen är det en bonus att vi kan kommunicera, behöver använda mindre miljöresurser och så vidare också. Ja, så det här är
början. Vi kommer fortsätta utveckla, fortsätta arbeta. Och flera av er här jobbar ju idag också ute. Vi har fantastiskt jobb på olika asylboenden, så det är jätteroligt. Och nu kan ni också ta med er ut hur man loggar in, hur man kan använda sig av det här verktyget mellan de träffarna som ni har med olika grupper. Tack så mycket! Så det finns lite material här om man vill kika mer. Använd gärna den här som ni fick inloggningen idag, kolla, lär känna det lite mer. Och sen så finns det fika ute i köket, kaffe och lite sådana saker. Så varsågoda. Har ni fler frågor eller har några frågor så finns vi här hela tiden om det inte är någonting så direkt nu. Ja. Jag tänkte bara fråga, alltså deltagarna i grupperna, ska de vara en station, typ password och användaren? Precis. Vem ska fixa det? Man ska ha sin profil som man skriver in sina uppgifter, namn, efternamn och sen LMA-kodnummer. Och sen registreras det i vårt system och sen får man en inloggningsuppgift. Sen fortsätter det så personligt så flera personer kan inte ha samma inloggningsuppgifter. Så man kan... Ja. Okej. Någon mer fråga? We need your feedback what to increase the need of the Swedish learners. What kind of feedback you just recommend us in order to include the system? Because now there is a drag and drop, there is a freeze and tell with this chatting system that they can practice writing Swedish. They can record, which we get like an assignment. Then if you just think something an extra which can help the students or the newcomers to learn Swedish fast, then we can implement it. That is the feedback we are looking for. Jag förstår inte riktigt. Vem är det som lyssnar på när studenterna, eller när man spelar in? Vart går det liksom? Det går hit till oss. Så vi är ett gäng som jobbar med det. Okej, då kommer ni sitta och lyssna på det? Ja, så får man en feedback på de uppgifterna. Men det sker ju inte dygnet runt, eller det är liksom... Nej, det gör det inte. Så feedbacken kan ju bli förskjuten eller liknande. Är det kostnadsfritt? Det är det absolut. Det stämmer. Ja. Bra jobbat. Tack. Ja, det ska bli jättespännande att se och få mer feedback från er också när ni har kollat in det ordentligt och så. Absolut. Is the whole system like audio-based so that you can listen to the words you're working with, so you can hear the pronunciation? No, for example, if they record, then they send. Yeah. Because we have some exercises for reading. Yeah. Then we need them to read. We will give them a chance to press the recording. Then when they finish, it will come to us. That's like a test, but the Swedish words that you drag and drop, like, Yeah. Can someone click on them and hear the pronunciation? Absolutely, we can. That is the feedback they are looking for. Yeah. Yeah. Everything for the IT is easy. Like the feedback. Det är svenska förlaget. Men det är bra. Then when you work on it, you will also learn it. So. Ja, just det. Och att inte glömma att den är också på engelska, somaliska, arabiska, bosniska och svenska. Yeah. And through that, for example, some of the we developed it for the language, which is the navigation platform. For example, if the person enter inside for login, then for the navigation it is started as Swedish. Then for your language, you can change into English, Somali, Arabic, Bosnian, because if we get it more requests that the navigation system, for example, if you change this one,
to Swedish. Now it's in English, all the navigation. Then easily it will become the navigation that they can navigate. For example, if they're looking for the jotting system in Swedish, then they can find it. Only for the navigation, but the exercise on the lesson is, it has to be Swedish. Yeah. Any more feedback? Ni får gärna mejla oss också. Ni får en bra feedback kanske mitt på natten, så ni får jättegärna skriva ett mejl och skicka till MBV. Det uppskattar vi. For the exercises, there are all the information in the book that you open, and then you do the exercise as step 2. Yeah. Yeah. If you have the book, Yeah. then you can follow the book, Yeah. or the book is already inside as a PDF. Yeah, Because for the environmental Exactly. issues, we did it that one. exactly. And the book, the person cannot copy and paste. Okay. For example, when they're doing the exercise, Yes. we make it as an image, not to copy and paste. Yeah. It's likely, so. Absolutely. Yeah. So Yeah. if you follow the book, the exercises are easy to. Exactly. Yeah. Absolutely. Då är det fika, om det inte är någon mer fråga. Så får ni jättegärna ställa frågor till oss nästa fika. Tack.